வாழ நினைப்போம் வாழுவோம் வழியா இல்லை பூமியில். You all know about Bhagavad Gita. So I'm sharing something from Bhagavad Gita that will help us to understand this topic. So Bhagavad Gitaல ஒரு டைம்ல வந்து Krishna comes as a charioteer of Arjuna. Okay, there is a war. Arjuna has to fight, but Arjuna is refusing to fight. நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Arjuna is refusing it. But Krishna is coming as a charioteer of Arjuna. ஓகேவா? the தேரை ஓட்டுற ஒரு டிரைவர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், is coming. And Arjuna has to fight to keep the righteousness. ஓகேவா? ஒரு நீதியை நிலைநாட்டணும் அப்படின்னா அர்ஜுனா has to fight. ஓகே, நான் இது நடந்துச்சு உண்மையாவே அப்படிங்கிறத தாண்டி ஐ எம் டேக்கிங் த ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் us to understand. So Krishna tells Arjuna there are only two bases for desires. ஓகே, ஆசைப்படுறதுக்கு ரெண்டு அடித்தளம் தான் இருக்கு. either I want to lose what I have or I want to gain what I don't have. அதனால தான் நம்ம ஆசைப்படுறோம். ஒன்று நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். இன்னொன்று எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம்ப்பா, இது இல்லைன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்படுறோம். ஸோ ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம ஆசைப்படுறோன்னா there is a motivation for us to act. ஏதாவது பண்ணாதானே இந்த ஆசையை அடைய முடியும். ஸோ we have to act. ஸோ எங்கே ஆசை இருக்கோ அங்கே there should be an action. But Krishna says, I am the Lord, I am the God. I can't lose anything because I am everything. And I can't gain anything because I am already everything. So எனக்கு தேவைப்படுறதும் எதுவும் இல்லை, எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு விளக்குறதுக்கும் எதுவும் இல்லை. There is no need for me to desire. இது ஆசைப்படுறதுக்கான ஒரு தேவையே எனக்கு இல்லை as a God. So I need not act. ஆசை இருந்தால் தானே அதை அடையிறதுக்கு நம்ம ஆக்ட் பண்ணுவோம். ஐ மீன் we will do something, but there is no desire, so I will not act. I have no need to act. However, Arjuna, I have become your charioteer. Why? Just because I have no desire, no need for action. ஓகேவா? நான் எனக்கு ஆசை இல்லை, அதனால் நான் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு நான் இருந்துட்டேன்னா, if I don't act, what everyone will say? அங்கே பாரியா, கிருஷ்ணாவே எதுவும் பண்ண மாட்டுறாரு, எந்த வேலையும் பண்ண மாட்டுறாரு. Why should I work? So what I'm doing now is I'm creating a context for the world to understand that when the Lord himself is working, how can I not work? கிருஷ்ணாங்கிற கடவுளே வேலை செய்யார்னா நான் எப்படி வேலை செய்யாமல் இருக்க முடியும்? அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக தான் I have become a charioteer and I am working for you. So the higher and higher you go in life, Arjuna, whatever you will do will be followed or will be emulated by the world. அது தப்பு சரி அப்படிங்கிறத தாண்டி நீ பண்றதை தான் மற்றவங்க பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் யூ ஆர் இன் தட் பொசிஷன். ஸோ அட் ஹையர் லெவல் இட் கேன் பி ரைட் ஆர் ராங் அப்படிங்கிறது மேட்டரில் we should think that what will be the impact your actions can be on the world or on the society you live. Therefore, Arjuna, if you don't fight now, because Arjuna doesn't want to fight, therefore Krishna tells, okay, Arjuna, if you don't fight, all the other Kshatriyas means soldiers, ஓகேவா? உன்னோட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாமே நான் ஃபைட் பண்ண மாட்டேன், பிகாஸ் அர்ஜுனா himself is not fighting. And எல்லாருமே if they stop fighting, where will be the righteousness? யார் இந்த நீதி நிலைநாட்டுவா? அப்படி அந்த நீதியை யாரும் நிலைநாட்டலனா how the world will be? So it is not for your own sake, because this world looks up to you and will follow whatever you do and don't do, you have to fight. அங்கதான் அர்ஜுனா he understands and then the fight goes on. ஓகேவா? ஸோ இன் ஷார்ட்,
இப்போ இவ்வளோ நேரம் சொன்ன கதையெல்லாம் சுருக்கமா சொல்லணும்னா, வாட் கிருஷ்ணா வாஸ் டெல்லிங் அர்ஜுனா தட் the world will follow your example and not your advice. This is same with all of us. While you can be a motivation for a lot of right things to happen in the world, you can also become an excuse for a lot of things that is not happening in the world. எப்படி உங்கள பார்த்து நிறைய விஷயங்கள மத்தவங்க பண்ணுவாங்களோ, நல்ல விஷயங்கள, அதே மாதிரி நீங்க பண்ற சின்ன சின்ன கெட்ட விஷயங்கள் ஆர் நல்ல விஷயங்கள் இல்லாத மேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே people will follow. Because you are in that position. When boss himself is being late, why should I come on time? When the teachers themselves are not coming for the school on time, why should I come on time? Why the staff themselves are gossiping against the higher authority? Students நாங்க ஏன் டீச்சர்ஸை பற்றி காசி பண்ணக்கூடாது? So, when the staff themselves are so disciplined, how can we not be so disciplined? எம்டியே வந்து டைமுக்கு வராரு, இல்லை சொன்ன டைமுக்கு முன்னாடியே வராருன்னா, நான் எப்படி அந்த டைமுக்கு முன்னாடி வராமல் இருக்க முடியும்? So, friends, either way, your life and my life either going to be an example to the generations to come, or it is going to be a warning to the generations to come. மகாத்மா காந்தி இருந்த அதே பீரியட்ல தான் அடால்ஃப் ஹிட்லருமே இருந்தார். பட் see, மகாத்மா காந்தி showed the world how creative a leadership can be. அதே டைம்ல ஹிட்லர் என்ன காமிச்சாரு? ஹிட்லர் was a warning on how destructive a leadership can be. அதே மாதிரி ஃப்ரெட்ரிக் நீஷே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிலாசபர் இருந்த அதே டைம்ல தான் செயின்ட் தெரீசா ஆஃப் சைல்ட் ஜீசஸுமே இருந்தாங்க. பட் நீஷே வாஸ் an atheist. He did not believe in God. ஆனா பாருங்களேன், தெரசாமால் வந்து she was ardent believer of God. எதிர்முனை. சிமிலர்லி உங்க லைஃப்பும் சரி, என் லைஃப்பும் சரி, அது எக்ஸாம்பிளா இருக்கலாம், or it can be a warning to the world. It is in our hands. So the world is looking at you. You are in a place where the world is looking at you, and the world will follow, and the people will follow whatever you do. They will also follow whatever wrong things you do. One of the greatest role models and the greatest presidents of India, we all agree, Dr. APJ Abdul Kalam. He inspired millions of young minds, including you and me, to dream. And that's the power and potency of being a living role model. Of course, he is dead. And the recent and sad news of the retirement of Virat Kohli, the former captain of Indian Test cricket, other formats of the game. He was and he is a living role model to many of the youngsters. And many of the players, those who are playing right now in Indian team, he showed that how a man can give so much to the game and so much to the country and the passion he had. And that's what Virat Kohli chose to be, and that's what we should also choose to be. It's not about how I can gain, how I can become successful. No, it's how my life can create an impact in the society needs to be considered and needs to be authentic. விஸ்வநாதன் ஆனந்த் செஸ் சாம்பியன் ஆனாரு. இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் how many people, how many students, how many young minds are coming into chess. Actor Surya, he hit the gym in வாரணமாயிரம் மூவி. இந்த லவ் ஃபெயிலியர்லையும் சரி, அந்த கஷ்டத்துலையும் சரி, how a man can be fit. He showed 6 packs. And அந்த டைம்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் how many youngsters are keeping Surya as their role model for fitness. So it's very, very important for us to understand and ask this following question. What's the definition of my life to others? 10 vehicles go by when the signal is red. You stop and be sure at least 2 or 3 vehicles will stop by looking at you, and that's what the influence. நம்ம பார்த்துருப்போம், இந்த அரசியல்வாதிங்க எல்லாம் போவாங்கல்ல, சிஎம், பிஎம், எம்எல்ஏ, எம்பி, முன்னாடி 5 காரு, பின்னாடி 5 காரு. அண்ட் அன்னைக்கு பார்த்தோம்னா இந்த கான்ஸ்டபிள்ஸ், போலீஸ் எல்லாரும் அந்த மொட்டை வெயிலில்
ஒவ்வொரு பஸ் ஸ்டாப்ல நிக்கிற மாரி, ஈவன் ஒவ்வொரு பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்தா கூட அவ்வளோ தூரம் இருக்கும். அதுக்கு இடையில அங்க வெயில்ல, நடு வெயில்ல. நான் தப்பு சொல்ல வரல. எஸ், ஆஸ் அ பொலிட்டிக்கல் லீடர் தேர் ஷுட் பி லாட் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ். கரெக்டான டைமுக்கு போணும், சீக்கிரம் போணும். ஆனா உண்மைய சொல்லப்போனா இதனாலேயே தான் எல்லாம் லேட் ஆகும். அவங்களும் எந்த ஒரு ஆரவாரம் இல்லாம போனாங்கன்னு வைங்களேன், இவ்ளோ போலீஸ், இவ்ளோ கான்ஸ்டபிள்ஸ் வெயில்ல நிக்க வேண்டிய அவசியம் வருமா? And if you do that, okay, if you follow the traffic rules as a political leader, all the other citizens will surely follow. And as a manager, as a team lead, if you are going to be an example of how a hardworking colleague can be, நீங்க சொல்லாமலே உங்க கூட இருக்கவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பயங்கரமா ப்ரொடக்டிவா உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. And you become living example. So guys, this is just my appeal to you, to all of you. Looking at what you do, the world should feel like, yeah, I should also do this because it's good, it's great. For most of our children and for most of our friends or our well wishers or our colleagues, the only Quran they will read is our life. The only Bible they will refer to is our life. And the only Bhagavad Gita they will study is our life. Because children learn much more by what they see than what they hear or listen. So, as an adult, what we don't want in the world, we ourselves shall not practice. And the same way, what we want from the world or in the world, we should be the first one to do it. இது மாதிரி தான் இருக்கணும், இப்படி தான் இருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோன்னா, we should be the first one to be that. நம்ம பண்ணாலே எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். As Mahatma Gandhi said, the change should happen from you. You should be the change. You be the change and the rest will change. Don't expect the change in others unless you change it. So let's not be a warning for the generations to come. Instead, let's be an example to the generations to come. Wishing you all the best to build a new world.